Good afternoon. It is the 23rd of August 2024 and right on time for K24's Newscast. My name is Joel Chacha. We have a lot lined up for you and these are our top stories. $10,000 appeals received by the Ministry of Education, with students requesting to be placed in the right bands under the new university funding model. Na watu ambao walikuja hapa ni MCA, na jambo ambao walikuja kuambia hawa wafanyabiashara hapa ni kuwa wamepatiwa siku 3 waweze kutoka hii mahali wanafanyia biashara zao. Hakuna baadhi ya viongozi ambao wanafanyia hapa kwa gareji na kwa soko ambao waliitwa mkutano. About 600 traders in Githurai, Kiambu County have vowed to resist a move to evict them to pave way for construction of a bus stage. Waliniambia sababu marehemu hayuko, ashaenda, saa utakaa na nani? Hakuna mwenye utakaa naye. Saa ndio walisema walianza hiyo maneno juu marehemu ashaenda. Widow pleads for justice after attempted eviction from matrimonial home in Nakuru. Talk to us via social media platforms at K24 TV, at Joel Chacha, as well on our SMS and WhatsApp numbers on the bottom of your screens. We begin our focus on matters education. The Ministry of Education has announced that as of yesterday evening, over 10,000 appeals were received, with students requesting to be placed in the right bands under the new university funding model. They have also assured Kenyans that the appeals will be processed in 3 weeks' time, and students will receive the charges or the changes via the university's portal, the help portal, and as well through SMS, even as the appeals process remain open till 31st of December. The ministry will also engage Ngao officers who will visit home of students to verify the information provided. They have further assured that no students will be turned away, adding that students can still appeal at the university as they get admitted. The appeals had been processed, and this shows that there are many Kenyans who are still interested to ensure that they are banded in the correct band. All the students have been allowed to report, and if there is anyone who has got an issue with the reporting, let them get in touch with us. We have got our field officers in all the universities that are opened, and these officers are able to help the students in the appeal process. And we also know there are students who come from marginalized areas who are not able to apply even before, and these students can be able to apply. This process is still open until 31st of December, and the appeal process will still be on until that period of time. We are going to even engage the Ngao, that is the provincial administration, to go to some of these students to verify the information that they are giving us currently. Once we process the appeals, the first thing we will do is to notify the universities to adjust the household amount that is the students are expected to give to the university. Once that is done, we will also provide that information in our portal, on the health portal, so that the students also know. And we shall send an SMS to each student to notify them that their appeal has been. On to other news, IGAD has warned that over 62 million people in East Africa are at risk of facing hunger amidst climate and conflict crisis in the region. According to a 2024 Global IGAD report meeting on food crisis held in Nairobi, Djibouti, Ethiopia, Kenya, Somalia, South Sudan, Sudan, and Uganda are the most affected countries. Anthony Kwemoi now reports. That saw the meetup of IGAD representatives in Nairobi to deliberate on the looming food crisis in the East African region. A worsening food insecurity incident covering over 25% of the region's population was a subject of conversation. Food insecurity remains a very big challenge in our region. The numbers are going up, which is not something that we are really happy about, and we'd love to see the trend being reversed. Sudan is among the countries that has been adversely affected by the food insecurity, especially in Zamzam camp in North Darfur, where famine has continued to persist due to the effects of drought witnessed between 2020 and 2023, the recent El Nino-induced floods, and the region's economic challenges, among others. IGAD's Executive Secretary, His Excellency Dr. Wakne Gebeyehu,
Among other leaders called for quick interventions, urging the international community to prioritize resilience building and conflict resolutions. For us to tackle this, not only do we need to work together, but we also need to provide reliable information for policymakers. We must also strengthen systems, build the resilience of vulnerable communities, improve early warning system, and seek alternative funding streams. We must remember that real progress can only be achieved if youth and women are given equal opportunities to contribute in bringing about transformational, economic, environmental, and social changes. Reporting for K24, I'm Anthony Kwemoi. About 600 traders in Githurai, Kiambu County have vowed to resist a move to evict them, purportedly to pave the way for the construction of a bus stage. The traders accused a local member of the county assembly of ganging up with cartels to evict them for selfish reasons. They claimed that the politician was using local demonstrators and officials of the Kenya National Highway Authority, KENHA, to displace them under the pretext that the area was a bus park. Sasa penye mimi nafanya kazi nilikuwa nauliza kwa serikali. Sababu wanasema wanapiga twende wapi? Hapa ndio tu mimi najua. Sijui mahali pengine sababu mimi najua kutoka nikuja hapa mimi najua hii kazi. Kama ni ku-upgrade waambie mechanics kujeni mkae hapa, watu wa mahoteli wakae mahali fulani. Kama ni kutengeneza itengenezwe. Hatujakataa kutengenezwa, but tuhakikishiwe tunakaa hapo. Si ati tuende baada ya siku mbili ndio turudi. Ile shida ilitokea ni kuwa wao wanaongelea mambo ya mabasi na hawaongelei mambo ya hii watu wengine. Na mimi nikawauliza hiyo swali, nikawauliza mbona wanaongelea mambo ya mabasi na kila mtu hapa anaamkia asubuhi kutafutia unga. Na saa hiyo wanaambia sijui watoe hizi mavibanda na hizi magari. Hakuna mahali wanaonyeshwa ati wahamia hapo. Watu ambao walikuja hapa ni MCA, na jambo ambao walikuja kuambia hawa wafanyabiashara hapa ni kuwa wamepatiwa siku 3 waweze kutoka hii mahali wanafanyia biashara zao. Hakuna baadhi ya viongozi ambao wanafanyia hapa kwa gareji na kwa soko ambao waliitwa mkutano ambao wanasema ni public participation. Hakuna hata mmoja wao kiongozi ambaye aliitwa. Hii mkutano iliitanwa na siri, kupigiana simu na kuitana huku kwa vilabu. Jambo lingine ambalo viongozi tuko nao ambao tumechagua na wengine wa serikali kuu wanakuja kupatiana notice na mdomo, verbal notice. Hapa mahali wana gareji wako na soko ni mahali ya KENHA na ni mahali ya serikali. Saa ile watakuja kama kuna jambo ambayo itakuja kufanywa hapa, kama ni hiyo bus park wanasema watakuja kutengeneza, hatukatai maendeleo sisi, lakini wacha ifanywe na mikakati ile ambayo inafaa. Kama ni hiyo notice, tunajua notice ni 3 months notice. Ita viongozi, watu wakae chini na tuweze kuelewana. Elsewhere, Kilifi County Government is preparing to start a cancer center to reduce the burden of cancer patients from seeking medical care across the world. The county government is set to receive cancer equipment through partnership with an Austrian organization in Vienna, which Kilifi Governor Gideon Mungaro had sought support from during his trip last year. For cancer equipment, which I was waiting for the approval of the national government, which was done. Yeah? Now, anytime we'll receive cancer equipment for Kilifi County, and that's what we are preparing for. Yeah? Because we have probably a nurse, one doctor came back from training yesterday in Kilifi, and I hope he'll also come here. Dumbe University Hospital has a center for cancer. Yeah?
So these are part of the preparation we are doing, so that once we have our equipment, we know how the care of cancer, which is prevalent now in Kilifi, how they will handle that issue. We've signed an MOU today, and we'll be having medical professionals from Kilifi State. We're expecting more professionals to come so we can train them here. So the duration of the program is 3 weeks. So they will be covering all specialties in the hospital, including hospital management. We have specialists in their respective fields who will be training them. They will have practical sessions as well as theory sessions. We now focus on this sad story. 2 people have been reported dead, while others sustained critical injuries after a bus they were traveling in got involved in a road accident along the Gitaru-Kikuyu Road in Kiambu County. According to witnesses, the bus, which belongs to Archbishop Ezekiel's group of schools, reportedly lost control before ramming into an oncoming trailer. Following the incident, the school bus, which was full of passengers, veered off the highway before overturning at a nearby thicket. Rescue teams were quickly dispatched to the scene, and with the help of the members of the public, those trapped inside the wreckage were successfully retrieved. No need to no urore kari. Residents of Narok town were treated to a rare scene after a man believed to have stolen a motorbike pushed the said bike that was mad by a swarm of bees along the Narok streets. The incident attracted thousands of people who followed the man keenly to see his destination. Narok Boda Boda Association coordinator Nike Pareyo confessed that there has been a spike of bike thefts in town, saying over 200 motorbikes actually have been stolen. Zaidi ya 200 za wizi wa pikipiki na hatujaipata hata moja. So leo tumefanikiwa tukapata pikipiki. Tumepata mtu ambaye amesaidia vijana wetu kuleta pikipiki. So kijana ambaye mwenye aliiba amefuatwa na nyuki, amesukuma pikipiki kutoka mahali inaitwa Silota huko hadi town. Kwa hivyo sisi tunaomba wale ambao wameiba zile pikipiki ambazo bado hasijarudi warudishe, kwa sababu tayari saa hizi tumepata dawa ya kurudisha pikipiki za vijana wetu. Tumekuwa tukihangaishwa na wizi sana wa pikipiki, mapikipiki inapotea mara imeenda hata tulikuwa tunalaumu ni kampuni inatuiba. Lakini leo tumeweza kupata daktari ambaye amesaidia mpaka pikipiki imepatikana na ameleta mpaka nyuki. Kwa hivyo ni tahadhari kwa wale ambao walikuwa na hiyo tabia, wajue chuma chao kimotoni na tayari kimewafikia na watakujiwa. Hapa pale tunasimama, mganga amefanya maneno yake na hiyo mwizi akakuja akisukuma pikipiki imejawa na nyuki na tumeshangaa sana. Tunataka kuambia wale wezi wote wanaiba mapikipiki muokoke, kwa sababu siku yenu imefika. Residents of Mugai village along the border of Meru and Isola counties are decrying insecurity in the area following numerous cases of cattle rustling that often result in loss of human life as well. During the latest attack on Sunday, a National Police Reservist officer, NPR, died by the bullet when assailants believed to have been from Samburu County stormed his home, shot him dead and fled with the 2 cows or with 2 cows and his fire. Watoto na akiwa nje na watoto akasikia mlango umepigwa. Ule aliona mtu amevaa kama
mume wake amevaa uniform ya polisi na ako na bunduki. Sasa ndiye akauliza watoto, niaje baba wenu amekuja akiwa anapiga mlango na uzito hivi. Si ndio baadaye waliona watu wameingia kwa mboma wengi, si ndio mama sasa alifukuza watoto wakaingia kwa nyumba. Ng'ombe ziliibiwa mama akiwa anasikia, lakini angeona la kufanya kwa sababu aliona watu wengi wameingia. Wakasukuma ng'ombe zikatoka, na zilipotoka baadaye ndio wakati mume wake alikuwa anarudi nyumbani ndiye alisikia bunduki baada ya ng'ombe kuenda. Hii inaonekana sio mifugo. Kwa sababu mimi mwenyewe niko na ng'ombe hapa na mziona hapo na mbuzi. Na kando pale iko na mama alikuwa na ng'ombe na mbuzi na ziko kwa njia. Ndio kuchukuliwa. Lakini wakaja wakafunja hapo wakachukua ng'ombe ngapi? 2. Na hata sio hivyo, ni kama hiyo mtu alikuwa anaongojewa. Kwa sababu yeye mwenyewe iko mwenye hapo kantini. Alisema alisikia mtu akimwambia ndio huyo. Sasa kwa lazima alikuwa anaongojewa huko nje na ndani hapa. Na sasa bunduki ndio ilienda. Naona wewe yao ilikuwa bunduki. With that story from Isiolo County, we now take a short commercial break. We'll be back with more news. Stay tuned. Catch